Nếu tôi nói với bạn rằng chỉ cần thêm một số loại thực phẩm vào bữa ăn hàng ngày, bạn có thể chữa lành trái tim mình, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và sống thêm nhiều năm nữa. Bạn có tin không? Sự thật là khoa học đã chứng minh những gì bạn chọn ăn hôm nay có thể thay đổi sức khỏe tim mạch của bạn vào ngày mai. Trong vài phút tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 loại thực phẩm siêu tốt cho tim. Những thực phẩm mà bác sĩ khuyên dùng, được hậu thuẫn bởi hàng thập kỷ nghiên cứu và xuất hiện trong thực đơn của những cộng đồng khỏe mạnh nhất thế giới. Những loại thực phẩm này không hề xa lạ hay khó tìm. Chúng đều có mặt ở chợ gần nhà bạn, chỉ chờ bạn mang về mà thôi. Theo Hội Tim mạch Hoa Kỳ, chỉ riêng chế độ ăn uống đã có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 80%. Điều đó có nghĩa là 8 trong 10 vấn đề về tim có thể phòng tránh nếu chúng ta đưa ra lựa chọn thông minh hơn trong mỗi bữa ăn. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với siêu thực phẩm đầu tiên. Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá hồi vân. Những loại cá này giàu axit béo omega 3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh giúp giảm viêm, hạ triglycerid và ổn định nhịp tim. Một nghiên cứu quan trọng đăng trên tạp chí Circulation cho thấy ăn cá béo 2 lần mỗi tuần làm giảm đáng kể nguy cơ đột tử do tim. Các bác sĩ khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 phần cá béo mỗi tuần, mỗi phần khoảng 100 gram đã nấu chín. Bạn có thể nướng, hấp hoặc áp chảo cá, nhưng nên tránh chiên ngập dầu vì sẽ làm mất đi các chất béo có lợi. Hãy thử thưởng thức cá hồi nướng cùng salad tươi, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe tim mạch. Tiếp theo là các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân và óc chó. Hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa, sterol thực vật và magie, tất cả đều quan trọng cho sức khỏe tim. Nghiên cứu của Đại học Harvard theo dõi hơn 200.000 người và phát hiện những ai ăn một nắm hạt ít nhất 5 lần mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 14% so với những người hiếm khi ăn hạt. Óc chó đặc biệt chứa nhiều axit alpha-linolenic, một loại omega 3 xuất phát từ thực vật. Chỉ một nắm nhỏ khoảng 28 gram mỗi ngày đã có thể tạo nên sự khác biệt. Bạn có thể rắc hạt lên cháo yến mạch buổi sáng hoặc mang theo làm món ăn vặt tiện lợi. Đơn giản, dễ thực hiện, lại giúp trái tim khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Siêu thực phẩm thứ 3 là các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải cầu vồng. Những loại rau này chứa nhiều vitamin K, A, C cùng các khoáng chất như kali và magie. Vitamin K giúp bảo vệ động mạch và cân bằng canxi trong cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim. Nghiên cứu Nurses Health Study với hơn 90.000 phụ nữ cho thấy ăn nhiều rau lá xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hãy thêm rau xanh vào sinh tố, salad hoặc xào nhẹ với tỏi và dầu ô liu để tận hưởng trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng. Thứ tư, chúng ta có các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi và phúc bồn tử. Quả mọng chứa nhiều anthocyanin, một loại chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm stress, oxy hóa và viêm, hai nguyên nhân chính của bệnh tim. Một nghiên cứu tại Harvard cho thấy phụ nữ ăn 3 phần quả việt quất và dâu tây mỗi tuần giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim tới 32%. Bạn có thể ăn quả mọng tươi, đông lạnh hoặc trộn cùng sữa chua đều rất ngon và bổ dưỡng. Thực phẩm thứ 5 là dầu ô liu nguyên chất. Đây là nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng với khả năng bảo vệ tim. Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn và polyphenol, giúp cải thiện cân bằng cholesterol và giảm viêm. Nghiên cứu Predimed với hơn 7.000 người tham gia cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung dầu ô liu nguyên chất giúp giảm 30% các biến cố tim mạch nghiêm trọng. Hãy dùng dầu ô liu trong món salad hoặc dưới lên rau hấp để tăng hương vị và lợi ích cho sức khỏe. Thứ 6 là các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, quinoa và gạo lứt. Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol LDL, loại cholesterol xấu. Một phân tích tổng hợp từ 45 nghiên cứu cho thấy ăn 3 phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 22%. Hãy thay bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên hạt và bắt đầu ngày mới bằng cháo yến mạch hoặc quinoa. Thứ 7, chúng ta có các loại đậu như đậu lăng, đậu gà và đậu đen. Đậu giàu protein thực vật, chất xơ, folate và kali, giúp hạ huyết áp và cholesterol, đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn. Một nghiên cứu tại Canada cho thấy ăn 1 phần đậu mỗi ngày giúp giảm cholesterol LDL khoảng 5%. Bạn có thể thêm đậu gà vào salad hoặc nấu súp đậu lăng thơm ngon, ấm bụng. Thứ 8 là sô-cô-la đen, ít nhất 70% cacao. Sô-cô-la đen giàu flavonoid,
giúp cải thiện lưu thông máu, hạ huyết áp và tăng sức khỏe mạch máu. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ cho thấy ăn sô-cô-la đen vừa phải giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Mỗi lần ăn chỉ cần 20-30 gram, vài lần một tuần, và nên chọn loại ít đường. Hãy thưởng thức cùng người thân sau bữa tối, vừa vui vừa có lợi cho tim mạch. Thứ 9 là trà xanh. Trà xanh chứa nhiều catechin, chất chống oxy hóa mạnh, giúp cải thiện cholesterol và giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa. Một nghiên cứu lớn ở Nhật Bản nhận thấy những người uống 5 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn nhiều. Hãy pha trà xanh tươi mỗi ngày và hạn chế thêm đường. Cuối cùng là cà chua. Cà chua chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa giúp giảm cholesterol LDL và hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch. Nghiên cứu tại Phần Lan cho thấy người có lượng lycopene trong máu cao hơn sẽ giảm nguy cơ đột quỵ. Bạn có thể ăn cà chua sống trong salad, nấu súp hoặc nướng cùng dầu ô liu và thảo mộc. Cách này còn giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn. Vậy là chúng ta vừa điểm qua 10 siêu thực phẩm giúp chữa lành trái tim, được khoa học và truyền thống cùng công nhận. Tất cả đều đơn giản, dễ kiếm và vô cùng thơm ngon. Hãy bắt đầu với 1 hoặc 2 loại, rồi dần bổ sung thêm vào thực đơn hàng ngày. Trái tim của bạn sẽ biết ơn không chỉ hôm nay mà còn nhiều năm về sau. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè. Bước tiếp theo của bạn là tìm hiểu thêm về những thói quen đơn giản giúp động mạch trẻ lâu. Sức khỏe tim mạch là món quà quý giá và bạn hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ nó mỗi ngày chỉ bằng những lựa chọn thông minh trên bàn ăn. If I told you that the secret to a healthier, stronger heart could begin with something as simple as your next meal, would you be willing to try? Imagine this. By making small, delicious changes to the foods you choose every day, you can lower your risk of heart attack, support your arteries, and even add years to your life. It might sound incredible, but the science is undeniable. What you put on your plate today can transform the health of your heart tomorrow. In the next few moments, you'll discover 10 of the world's most powerful heart-healing superfoods. Foods that have been rigorously studied, recommended by leading doctors, and enjoyed for generations by the healthiest communities on Earth. Let's begin with one of the most celebrated superfoods for heart health: fatty fish. Salmon, mackerel, sardines, and trout are more than just delicious. They're packed with omega-3 fatty acids, specifically EPA and DHA. These nutrients are known warriors in the fight against heart disease. They reduce inflammation, lower triglyceride levels, and help keep your heart rhythm steady and strong. In fact, a major study published in the journal Circulation found that eating fatty fish twice a week could dramatically reduce the risk of sudden cardiac death. That's just 2 simple meals, one for you and perhaps one to share with someone you love. The best part? You don't have to be a master chef. Grill, bake, or steam your fish. Just avoid deep frying to preserve those precious healthy fats. Simply seasoned with fresh herbs and a squeeze of lemon, fatty fish can quickly become the star of your weekly menu. Now let's crack open the next heart-healthy secret: nuts, especially almonds and walnuts. These tiny powerhouses are loaded with unsaturated fats, plant sterols, and magnesium, all nutrients that support the health of your arteries. Harvard researchers followed more than 200,000 people and discovered that those who ate a handful of nuts at least 5 times a week had a 14% lower risk of heart disease. Walnuts in particular are rich in plant-based omega-3s, offering yet another way to protect your heart. Just a small handful each day, about 28 grams, is enough to make a difference. Sprinkle them over your morning oats, toss them into a salad, or simply enjoy them as a snack on the go. Next on our list, we have the vibrant greens that bring colour and life to your plate: spinach, kale, and Swiss chard. These leafy greens are packed with vitamins K, A, and C, as well as minerals like potassium and magnesium. Vitamin K helps protect your arteries by improving the way your body manages calcium, keeping your blood vessels flexible and resilient. Potassium, meanwhile, helps regulate blood pressure, a major risk factor for heart disease. The Nurses' Health Study, which followed over 90,000 women, found that those who ate more leafy greens had a significantly lower risk of heart disease.
Whether you toss them into a smoothie, sauté them with a touch of olive oil, or enjoy them raw in a crisp salad, leafy greens are an easy, delicious way to nourish your heart. Now, let's talk about some of nature's sweetest heart protectors. Berries. Blueberries, strawberries, raspberries, and blackberries are bursting with anthocyanins, potent antioxidants that fight oxidative stress and inflammation, two major causes of heart disease. A notable Harvard study showed that women who enjoyed at least 3 servings of blueberries and strawberries per week had a 32% lower risk of heart attack. Berries are incredibly versatile. Enjoy them fresh, toss them into yogurt, or blend them into a vibrant smoothie. They're a treat for your taste buds and your heart. Our 5th superfood is a staple of the Mediterranean diet, celebrated for centuries for its health benefits: extra virgin olive oil. This golden oil is rich in monounsaturated fats and polyphenols, which help balance cholesterol and reduce inflammation throughout the body. The landmark pre-dimed study, involving over 7,000 participants, revealed that a Mediterranean diet rich in extra virgin olive oil could lower the risk of major cardiovascular events by an impressive 30%. Use olive oil as your go-to salad dressing, drizzle it over roasted vegetables, or simply enjoy it with a piece of whole grain bread. Speaking of whole grains, let's move on to number 6. Oats, quinoa, brown rice, and other whole grains are excellent sources of fiber, especially soluble fiber, which helps lower LDL cholesterol, the so-called bad cholesterol. A comprehensive review of 45 studies found that eating just 3 servings of whole grains daily is linked to a 22% lower risk of heart disease. Swap out refined breads and pastas for whole grain versions, and start your morning with a hearty bowl of oatmeal topped with fruit and nuts for a heart-healthy boost. Number 7 on our list, legumes. Lentils, chickpeas, and black beans are rich in plant-based protein, soluble fiber, folate, and potassium. These nutrients work together to lower blood pressure, reduce cholesterol, and keep you feeling satisfied. A Canadian study found that eating just 1 serving of legumes per day could reduce LDL cholesterol by about 5%. Add chickpeas to salads, toss black beans into a stir-fry, or enjoy a warm bowl of lentil soup for lunch. Next, indulge your sweet tooth, responsibly, with dark chocolate. Chocolate with at least 70% cocoa is packed with flavonoids, which help improve blood flow, lower blood pressure, and support the health of your blood vessels. A study published in the BMJ found that moderate dark chocolate consumption is linked to a lower risk of heart disease. Remember, moderation is key. Savor 20 to 30 grams a few times a week and choose options with minimal added sugar for maximum benefit. Our 9th superfood comes in a cup: green tea. Rich in catechins, green tea is a powerful antioxidant drink that helps improve cholesterol levels and protect cells from damage. In Japan, researchers found that drinking 5 cups of green tea a day was linked to a significantly lower risk of dying from heart disease. Brew it fresh and enjoy it plain, or with a squeeze of lemon for an extra antioxidant kick. Finally, let's celebrate the humble tomato. Juicy, vibrant, and bursting with flavor, tomatoes are loaded with lycopene, an antioxidant that helps lower LDL cholesterol and reduce plaque buildup in your arteries. A Finnish study found that people with higher lycopene levels had a lower risk of stroke. Tomatoes are wonderfully versatile. Enjoy them raw in salads, cooked into sauces, or roasted with a drizzle of olive oil to enhance absorption of their heart-healthy compounds. So, there you have it. 10 simple, delicious superfoods that offer powerful protection for your heart. They're affordable, easy to find, and can fit into any lifestyle. Start by adding 1 or 2 to your daily routine, and let your heart feel the difference. Your journey to a stronger, healthier heart begins with each bite. Remember, it's never too late to make a change that matters. 1 meal, 1 day, 1 heart at a time. Share this knowledge with someone you care about, and keep learning about the habits that will keep your arteries young and your heart beating strong for years to come.
Thank